So today let's see about how to handle your frames using Playwright. So let me take an application called as Paytm. Okay, so I'm going to change this URL to .com. Now I would like to click on this sign in. Okay, so let me go and open it and page dot locator dot click. Okay, now then once I click on this, I want to click on this, click here. I want to click on this, click here. Let's see how the element is click here is displaying. So I want to click on this click here element. Okay, so but the problem here is this click here element is available inside a frame. It is available inside a frame. So what is meant by iframe or a frame? So when you want to secure your application or you want to interact with any other party services, right? Your developer mostly what they will do, they'll surround the entire logic, the div logic inside a iframe. Okay, that is the standards of the web application development. Okay, now what I want to do here is I want to interact with that element. I want to interact with the element. So what you want to do here is first you have to see like where exactly that element is available, where exactly that particular element is available. So my element is available inside a frame here. If you see, it is available inside a frame. Okay, I have this click here. So step number one, what you want to do here is you have to handle your frame. You have to handle your frame. So how do you handle that frame? Okay, so in Playwright we have a method called as frame locator. Wait, page dot frame locator. Okay, just put your ID here. What is the ID? This is the ID we have. OAuth iframe. Okay, so let me store that into let me store that into a frame locator. Okay, let me store that into a frame locator. Okay, now await, inside this main frame I have my element, so which is called as, what is that, click here, right? Okay, so I'll use get by text
click here, dot, click. Okay, so now what will happen, it will come and it will click on this. Okay, and later what we'll do, we'll come and close this. Okay, await mainframe dot get by alt text. So what is the alt text we have? We have it as a close dot click await page dot pass. I'll put my breakpoint here. Okay, so let's see. Skeleton, right? What happened to it? Okay, there is 2 frames. You didn't see that. There are 2 frames available, so we didn't see that. Let's go back again. Where are these 2 frames located? Let's identify how it is located. So this is the click here, and this is available inside a frame. Okay, now let's go a little up here. Yes, here we have one more frame. So we have the element in between 2 frames. So this is our first frame and this is our second frame. You got it right? So the element is available in between 2 frames. Okay, so now we need to handle this frame as well. Okay, so how do we handle this frame? Let's understand this now. Okay, it's a good example. So how this element is look like it is available inside my book flights. It is available inside my book flights div. Okay, so what I'll do, I'll put hash book flights drive, and then I'll put my iframe. Okay, so this is my locator for my main frame. This is my main frame, not this is my main frame. Okay, I need to modify this. Let me modify this. Okay, this is my main frame. Okay, now what I have to do, I have to handle my child frame. So let child frame of frame locator is equal to
await mainframe dot locator of. So what is this iframe? This is OAuth iframe, right? Hash of this. Recording in progress. Okay. So this jailframe dot get text, jailframe dot alt. Okay. So this is how we have to right. So let's see now. White man, what happened to this? Oh my bad. Sorry. Page dot locator. Yes, sir. I'll tell what is this. My bad. We missed it here also. I'll tell you guys what I'm doing here. I'll tell you in detail. Just wait for a while. Let's see. Yeah, it's working. Just give me a second, 1 second. Yeah. So thing here is, let me try to draw the diagram and explain you. Are you able to see my screen?
frames, right? Okay, so if the element is located within one frame, okay, within one frame, then what you want to use is you have to use your frame locator. Okay, if the element is located in multiple frames, okay, so then follow these steps. Step 1 is handle parent frame with locator and end the statement with content frame. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మీ పేరెంట్ ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో వాట్ ఎవర్ ద పేరెంట్ ఫ్రేమ్, రైట్, దిస్ ఈజ్ యువర్ పేరెంట్ ఫ్రేమ్, రైట్? అందరూ కెన్ యూ సీ దిస్ ఇస్ మై పేరెంట్ ఫ్రేమ్. నెస్టెడ్ ఫ్రేమ్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో చెప్తున్నాను. ఎవ్రీవన్ ఆన్ ద పేజ్, సేమ్ పేజ్, లొకేట్ యువర్ పేరెంట్ ఫ్రేమ్. ఓకే, లొకేట్ దిస్ వన్ యాజ్ హౌ యూ లొకేట్ యువర్ నార్మల్ ఎలిమెంట్. మీ నార్మల్ ఎలిమెంట్ని ఎలా అయితే లొకేట్ చేస్తారో అలాగే లొకేట్ చేయండి, బట్ ఎండ్ విత్ కంటెంట్ ఫ్రేమ్. సో ఈ డేటా మొత్తం ఎక్కడికి వస్తుంది? ఫ్రేమ్ కంటెంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. క్లియర్? ఈ ఎలిమెంట్ మొత్తం దేంట్లోకి ఉంటుంది? ఫ్రేమ్ కంటెంట్లోకి ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ వీ డిడ్ హియర్ ఇన్ ద లైన్ నెంబర్ 6. ఇఫ్ యూ సీ హియర్, వీ లొకేటెడ్ విత్ నార్మల్ లొకేటర్ ఓన్లీ అండ్ వీ ended the statement with content frame. Okay, now on this main frame we have to locate your child frame. On this main frame we have to locate the child frame. So దాని ఎలా లొకేట్ చేస్తారు? లొకేట్ విత్ నార్మల్ లొకేటర్ ఓన్లీ. సో మెయిన్ ఫ్రేమ్ డాట్ లొకేటర్. సో వాట్ ఈస్ ద లొకేటర్ ఐడి దట్ ఈస్ అవైలబుల్? పుట్ దట్ ఐడి హియర్ and end with your content frame again. And end with your content frame. So now using this child object, locate your element. So child frame dot get back text, and I am going to click on this. Clear? Everyone? Any questions on this? Hello brother. One second, my voice is very low. Tell me. Is it సిక్స్త్ లైన్ లో బుక్ ఫ్లైట్స్ ఐ ఫ్రేమ్ అని అది ఎక్కడ నుంచి తీసారు ఒకసారి చూపిస్తారా? ఇది ఈ బుక్ ఫ్లైట్ ఐడి లోపల ఐ ఫ్రేమ్ ఉంది. ఎక్కడది? అదిగో చూడు, ఇక్కడ బుక్ ఫ్లైట్ ఐడి ఉంది కదా, ఈ డివ్ లోపల, ఈ డివ్ లోపల ఇక్కడ ఐ ఫ్రేమ్ ఉంది కిందకి. ఇక్కడ ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే కింద సెకండ్ ఐ ఫ్రేమ్ లో అయితే డైరెక్ట్ గా అవుట్ ఐ ఫ్రేమ్ అని రాసాము. ఎక్కడైతే ఐ ఫ్రేమ్ అని రాసుందో అదే తీసుకొచ్చేసాం. ఇక్కడ మాత్రం ఎస్ఆర్సి ఉంది, అంతే, ఇంకేం లేదు. సో అందుకే దానిపైన don't go with this SRC locator. Okay, this will confuse you. There are so many methods available inside your playwright to handle the frames. So I'm giving you the most reliable one which is working to you. Okay, let me show you the documentation also how it looks like. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను ఏం చెప్పలేదు అవి. సో గో విత్ వన్ అప్రోచ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఐల్ షో యూ. ఫ్రేమ్ లొకేటర్ ఇది కానీ మనకి డైరెక్ట్గా కానీ ఒకే ఫ్రేమ్ కావాలంటే యూజ్ దిస్ వన్ ఆర్ వేర్ దిస్. Where is this one, man?
See here, this is the one. So there are multiple things that are available, so don't go with. So I am giving you the easiest way how you can handle that frame. Okay. So on your element, first what we did here is, so we located your parent element and then we located your child element, child frame, parent frame and child frame. Clear? Anyone, any questions on these frames? ఆ ఫ్రేమ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వడం ఎట్లా మళ్ళీ నెక్స్ట్ I think you can exit నీకు శరీరం లాగా డిఫాల్ట్ కంటెంట్ కానీ ఏమి ఉండదు దీంట్లో. సో నువ్వు డైరెక్ట్గా ఈ బ్రౌజర్ బయటది యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఫ్రేమ్ బయటది యాక్సెస్ చేసుకొని పేజ్ది యాక్సెస్ చేస్తాడు డైరెక్ట్గా అంతే. విల్ బీ యాక్సెసింగ్ విత్ పేజ్ ఓన్లీ. See here, I am clicking on the close button, but this close button is not available in the frame. It's outside the frame. That's the reason I am using page dot here. Any questions? Okay. So the other day I have given you the list of elements which are missing. So what is that next one? After frames? గ్లోబల్ సెటప్, గ్లోబల్ టియర్, అది ఈజీ. చాట్లో పేస్ట్ చేస్తాను. Yeah, 1 second. I'm opening my phone. పండు నా ఫోన్ తెచ్చి ఇక్కడ చాట్లో ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ పెట్టావా? ఒక నిమిషం. ఓకే. So let's see this file download one, right? In one of the interview they asked recently, file download one. So is there any application that is available for frame download? Do you guys know any application that which help us to do download a file? I think Aadhaar. No man, Aadhaar we have to fill so many. No. The one we have existing. And second, I think this will work. I think so. This is working, man. Perfect. This is downloading, right? You see? Yeah. ఎరా సునీల్ నిద్రపోతున్నా ఇంకా. వింటున్నాను. Where is that girl, man? Vaishnavi? She's not. I'm not seeing her for a long time. Vasavi or Vaishnavi? Both. Vasavi is here. She's joining. She's joining. Yeah, I'm joining Pratap every day. Okay, so let's see how to download. Man, yesterday, sorry, I came very late the before night. I didn't keep my alarm and I kept my phone outside. I didn't get realize. I woke up at 9 o'clock and I realized that it is late. Sorry for that. I missed my alarm yesterday. Yeah, so let's see how to download a file now. How to download a file. Okay, await. Same thing as I told you, I'm going to keep this into a variable called as download. Okay, we have to, how do we handle this, right? For which one? For your windows, for your pop-ups, how you handle it? Same thing, you have to register an event here.
What happened to this? Okay, so now what I'm going to do here is page dot wait for event. I'm going to call it as download event. Okay, I'm going to call it as download event. Okay, now give the locator which is going to help you to click on it. So I want to write a locator for this. They are not available inside anything. Okay, so now what you want to do here is wait page dot ఏమైంది dot click. Okay, so let me store this into this should become an array, right? Okay, now it will go and click on this. Now I want to save this one, right? Now I want to save this one. Okay, so I want to save the file in my desired location. So constant file path is equal to this download dot path. Okay, now await. Okay, so by default this will give you the temp location of the file. This will give you temp location of the download file. Now I want to save into my own path dot save as. Here I'm going to give it as output dot pdf. You give your own path here. You give your own path here, or else what I'm going to do here is I'll create my own folder called as output. So inside that I want to store it as downloaded file.pdf. Okay, so let me run this and see if I can get the output file or not. Pratap, assignment statement dot click ఇచ్చినట్టు that's correct. Where, sir? Download is equal to let download is equal to dot click ఉంది. Where, sir? Where I didn't give dot click anywhere. లైన్ నెంబర్ 7 అంటున్నారా? Yeah, I want to click on that particular element, right? With the assignment statement only you can do that. Yes, yes. Why this is getting failed?
happened to this? Let's see. It is coming correctly. Whatever we have written is also right. So is there element is available inside a frame by any chance? No, I am not seeing any element that is coming inside a frame. Do you guys see? No. Why it is not happening? So we are waiting for the event called as download. Yes, this is correct only. And then we are clicking on it. We are clicking on it. This is wrong. Actually, it's not give like this. Fail there only. It's not registering the event, right? I'm just checking if the element is available inside a frame or what. ఈ ఫైల్ నేమ్ డబుల్ కోడ్ సింగిల్ కోడ్ డజంట్ మ్యాటర్. No, nothing. Now let's go here and see the output. See here, you got your file name download file.pdf. Can you see this? యా Okay, so what we want to do, we should not give this clicking element inside this. Okay, give it outside. First write the element outside. So then this event will get registered. Okay, and then you give the, this will give you the temporary path. By default అది ఒక మెమరీలో సపరేట్ మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. So from there you try to get your file path. Okay, so download dot save as, give the location where you want to download, it will download there. So don't give the click event inside this. Normally it should work, man. Normally I don't know why it is not working. So I removed it and I paste it outside. నేను ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ ఉన్నట్టే కదా ప్రతాప్, ఇది సారీ నాకు అర్థం కాలేదు. నార్మల్గా మనం ఏం చేస్తుంటే ఈవెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లికింగ్ ఈవెంట్ రెండు ఒకే దాంట్లో రాస్తాం, అందుకే యారే పెడతాం దీన్ని తీసుకుని వచ్చి. Okay, when you give in this particular format, that is not firing. ఓకే, It is not registering. Okay, that is the reason I kept this statement outside. అదే 10th కంపల్సరీ ప్రతాప్, అది డిఫాల్ట్, ఏది? అదే 10th డిఫాల్ట్ No, లొకేషన్. not required. This one, right? For you to just to understand where it is storing, for that reason I gave this. ఓకే, అంటే మరి ఒకవేళ అది ఒక రాసినా సరే డౌన్లోడెడ్ పాత్ అని చెప్పి మళ్ళీ మనం ఫైల్ పాత్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం కదా. ఇది స్టోర్ చేసుకోవాల్సిందే. ఫైల్ పాత్ కాన్స్ట్ ఫైల్ పాత్లో స్టోర్ It is not ఫైల్ required. పాత్. Just to understand where it is storing temporarily. Temporarily ఎక్కడ స్టోర్ చేసి తెలుసుకున్న దానికోసం this is the method we have. ఓకే Download that path. ఓకే ఓకే ఓకే. Okay, yeah. Got it?
ప్రతాప్ ఒకసారి 6-7 లైన్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? సేమ్ అంతే మీకు వాట్ ఇస్ దట్ విండోస్ చూపించాను కదా నేను, గుర్తుందా? ఆ సేమ్ విండో హ్యాండ్. సేమ్ అంతే ఇది కూడా. సో ఆ ఈవెంట్ బదులు అక్కడ మన పేజ్ బదులు ఏం చేసాం, ఇక్కడ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ డౌన్లోడ్. ఓకే. మీరు ఈ డౌన్లోడ్ అనేది సంథింగ్ ఈ అరే ఏదో అంటున్నారు, అదే అంటున్నారు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎట్లా అర్థం కాలేదు ఇది. ఇలా ఈ ఈవెంట్ పేరు డౌన్లోడ్ ఇది. In order to keep even in array also, no, you have to put this into square brackets only, because we are storing that into an array, right? We have to surround that into an array only. ఈవెంట్ నేమ్ అనేది మనం డౌన్లోడ్ అనేది మన ఇష్టం ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. నో దానికి చెప్పాం కదా, సెట్ ఆఫ్ APIs ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు చూడండి. ఇక్కడ ఫైల్ చూసర్, ఫ్రేమ్ అటాచ్, గమనించలేదు. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇవన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయి. అంటే లెట్ డౌన్లోడ్ అనేది మనం అరేలో పెట్టాం, అందుకే ఇక్కడ అరే పెడతాం అంతే కదా. అంతే. ఓకే, క్లియర్. ఓకే. ప్రతాప్ బిఫోర్ ఎగ్జాంపుల్లో మనకి జస్ట్ ఆ పాపప్ ఉంది కదా, బుక్ ఫ్లైట్ సంథింగ్, ఆ పాపప్ని హ్యాండిల్ చేసి స్లాష్ సంథింగ్ లైక్ frame 1 అని ఇచ్చారు కదా, అక్కడ frame 2 అని ఇచ్చి నావిగేట్ అవ్వలేము మనం? డైరెక్ట్గా ఫ్రేమ్ 2 ఎట్లా వెళ్తావు భాస్కర్? వెళ్ళాం కదా. ఫ్రేమ్ అనేది నీకు సెక్యూర్డ్ కంటెంట్, అది frame 1 అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ నావిగేట్. నెక్స్ట్ అట్టే వెళ్ళాలి, 1 by 1 వెళ్ళాలి. ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఎలిమెంట్ క్లిక్ అవ్వట్లేదు అనుకో, ఈజియెస్ట్ వే టు ఐడెంటిఫై ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఏ ఫ్రేమ్ ఆర్ నాట్. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఆర్ డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్. జస్ట్ వాట్ యూ డూ, రైట్, జస్ట్ కమ్ టు దిస్ ప్లే రైట్ విడ్జెట్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇట్ విల్ ఎనేబుల్ యూ ద రికార్డెడ్ మోడ్. ఈ రికార్డెడ్ మోడ్లోకి వెళ్ళి మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్ మీరు క్లిక్ చేసి చూడండి. ఇట్ విల్ గివ్ యూ ప్రాపర్ సింటాక్స్ హియర్. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి, ఆ ఎలిమెంట్ డైరెక్ట్గా వస్తుందా లేదంటే ఏదైనా ఫ్రేమ్లో వస్తుందా అని. డైరెక్ట్గా వచ్చిందంటే ఫ్రేమ్ లేనట్టు. ఓకేనా, అర్థమైందా? నేను మీకు ఎస్టర్డే వీ క్రాక్డ్ వన్ POC. ఇట్ వాజ్ వర్కింగ్ లైక్ ఏ జెమ్ మ్యాన్. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ వెన్ వీ స్టార్ట్ విత్ యువర్ దిస్ వన్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు, స్టార్ట్ అయినప్పుడు చెప్తాను. జస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్, ఐ లెట్ యూ నో. ఓకే, there are so many things that came up in play right now. I'll tell you that. Yesterday we freshed and Saturday I attended one of their conference. It was so good actually. రైట్, మనం మళ్ళీ చెప్తున్నా, ప్రతిరోజు ఎవ్రీ ఫోర్ట్ నైట్ దే ఆర్ రిలీజింగ్ ద ఫీచర్స్. నాకు ఓపికనంత వరకు నేను ప్రతి సెషన్ అటెండ్ అవుతున్నాను, నేను చెప్తున్నాను, మీకు అన్నీ చెప్తున్నాను. సో మీకు చెప్పేవన్నీ నేను ముందు బ్యాచ్ చెప్పలా. ఐ థింక్ నంది సార్ అండ్ కిరణ్ సార్ అది విట్నెస్ ఫర్ దట్. ఆ టైంలో లేవు అవి. ఓకే, సో clear, right? How to download the file. Let's see how to upload a file as well. Is there any application available for us? Upload a file. గూగుల్ డ్రైవ్. Let's see this. Okay, so it is not that difficult to understand. It's very simple one. So what I'm going to do, right, I'm going to use this west wind. Okay, okay, so now just use a method called as set. Method ఉంటుంది, set input అనుకోండి. Yes, set input files
సో మనం ఇందాక ఏదైతే ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసామో దాన్ని అప్లోడ్ చేసేద్దాం. Okay, so we'll put this. That's it. Okay, so now let's see. Await page dot pass. File వెళ్ళిపోయిందా? Yes, see here, you got your file, downloaded file.pdf. Yeah. You see this, observe. Okay, so serial మీద నీకు what is that widget, auto it, right? Yeah. Auto it యూస్ చేసి లొకేట్ చేసి, it's not required here, it's very simple one. Okay, so file download is completed, frames is completed. ఇంకేం మిగిలింది ప్రదీప్ మనకి? గ్లోబల్ సెటప్, ప్యారలిజం అయ్యాయి కదా. Annotations, రేపు మనం web table, drag and drop. let's target these two complex things. This is complex, not complex one, important one, very easy one, don't worry. Which one? Web tables, drag and drop, and then we'll go for global tier and global setup. The parallelizing text to annotations. అవే చాలా ఈజీ, ఇట్స్ నాట్ Okay. కోడ్ కూడా ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్తో హ్యాండిల్ చేయాలి అవన్నీ. Okay. What is parallelizing text, Pratap? నో ప్యారలైన్ టెస్ట్ కేసెస్ని ఎలా ప్యారలైజ్ చేస్తామని. ఓకే, విల్ మీట్ టుమారో దెన్. ఫైన్. ప్రతాప్, ఇంకొకటి నేను అడగడానికి ఉండే. ఇప్పుడు మనము ఈ కోడ్ అంతా రాసేది లైక్ వీఆర్ డూయింగ్ లైక్ డెవలపర్ లాగా, ఐ మీన్ లైక్ అప్లోడింగ్ డౌన్లోడింగ్ ఫైల్స్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ మనం టెస్ట్ చేయాలి కదా యాక్చువల్గా. ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేస్తే సరిగ్గా డౌన్లోడ్ ఏదో చెక్ చేయాలి కదా. అది కదా. అవును, డౌన్లోడ్ అయితే చెక్ చేస్తాను, దానికి కోడ్ రాయాలి మళ్ళీ మనం, ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందా లేదా అని. నేను చెప్తాను, ఫైల్ సిస్టమ్ చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే ఓకే ఓకే. అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రతాప్ సార్ నాకు అర్థం కాలేదు. తనకి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనం డౌన్లోడ్ అవుతుంది చెక్ చేస్తున్నామా లేదా, అసలు చెక్ చేసాం మనం డౌన్లోడ్ అయిందా లేదా అని. జస్ట్ రోజు రాసాము, మనం మాన్యువల్ చెక్ చేసాం ఇక్కడ ఫైల్ వచ్చిందా లేదా అని. ఇక్కడ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది, వెరిఫికేషన్. ఓకే ఓకే. అది ఎలా రాస్తాను అడుగుతున్నాడు సార్. అది ఎనీథింగ్ ఎల్స్? మామూలుగా డౌన్లోడ్ చేసినాక ఫైల్ దాని నుంచి మళ్ళీ ప్రాసెస్ చేసేది ఉంటుంది ఇప్పుడు కానీ జనరల్గా. So you have to go and check that one, and you have to take the format of the JSON and all. Yeah, we'll get that kind of examples, sir. Yeah. Okay, chalo then. Bye. Bye. Thank you, Pratap.